नमस्कार मित्रांनो, मी राम खैरनार युनिव्हर्सल फाउंडेशनमध्ये आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, मागच्या 15 दिवसापूर्वी यूपीएससीचा पेपर झाला होता आणि काल त्याचा निकालही आलेला आहे. अर्थात तुम्ही म्हणणार की हे वराती मागून घोडं, म्हणजे मी पेपर झाल्यावर इतक्या उशिराने तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देतोय. मित्रांनो, आपले सगळ्याच पेपरचं एक्सप्लेनेशन चालू आहे आणि थोडे थोडे क्वेश्चन आपण सगळ्याच टॉपिकवरचे घेतोय. अर्थात तुम्हाला जी उत्कंठा होती की येऊन गेलेली आहे, त्याच्यामुळे काही इश्यू नाहीये. पण आपला कन्सर्न इथे त्या कीचा नाही, अर्थातच रिझल्ट येऊन गेलेला आहे, त्याच्यामुळे कदाचित त्या विद्यार्थ्यांना ह्या पेपरचं गांभीर्य नाही ज्या विद्यार्थी परीक्षेला होते. आता ते गांभीर्य उरलेलं नाही असं मला म्हणायचं, पण मात्र नेक्स्ट इयरला जे लोक एक्झामची प्रिपरेशन करतायत त्या विद्यार्थ्यांनी नेमका काय अप्रोच ठेवला पाहिजे आणि एका पर्टिक्युलर क्वेश्चनचा आन्सर असंच का असायला पाहिजे होतं याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करतोय. 15 days ago there had been the paper of UPSC prelim examination and the results have been declared yesterday, and many of you may have appeared in the examination, and I hope ki you may have cleared the examination. Friends, this is not the intention of this video to make you aware about the questions or the answers, because already the results have been declared, and so there would not be any benefit for those who have already appeared in the examination. But those who are willing to appear in the examination in the next years, or those who are preparing for the future examinations, may be getting helpful from this video. This is the only purpose of this video. We are going to discuss the answers, in what way the answers are, or why these answers are, about the 40 questions today. And so let us begin with the first question. Our topic is current affairs and geography. So far we have discussed the questions about the subjects like the geography, then Indian polity and history. Today we are discussing geography and current affair related questions. The first question is, consider the following statements. According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than quarter of the world's groundwater withdrawal each year. And India, second statement second is, India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory. हा आपला क्वेश्चन आहे. आणि which one of the following is correct in respect of the above statements? The first option is both statement 1 and 2 are correct, and statement second is the correct explanation for statement 1. जर तुम्हाला वाटत असेल की बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, तर मग आन्सर जे आहे तुमचं ए असलं पाहिजे. Both statements 1 and statement 2 are correct, but statement second is not the correct explanation, then your answer should be B. And when statement 1 is correct but statement C is not correct, statement second is not correct, then your answer should be C. And if you think that the statement 1 is incorrect and second is correct, then your answer should be D. Let us go through the statements again. The United Nations World Water Development Report. Friends, this report is published by UNESCO. You know, UNESCO is the agency of United Nations organization. This report, World Water Development Report, is published by UNESCO. This is very important report. This report is important in the sense that it makes us aware about the judicious use of water, because the population of the world is increasing continuously, and if we do not use the resources in a judicious manner, then we may be facing problems in future. And if sustainable development is talked about, if we are talking about the sustainable development, we are required to take into account the requirements of our future generations also, because whatever resources we are using, we are enjoying, are not entitled for us only, but these resources are also entitled for future generations also. So we should always take into account the requirements of the future generations and use the resources judiciously. But the fact is that the population of India is now the world's largest population is living in India, and ultimately the requirement of water is also larger than any other country. Also, industrial activities are going on. Industrial development is what we can say is also important aspect that consumes a lot of water. And ultimately, India
there is no doubt that India would be the largest consumer of water in the world, and so more than quarter of the world's groundwater withdrawal each year, India consumes the. But India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year. हे मात्र काही लॉजिकल नाहीये, म्हणजे इंडियाला तेवढं करावंच लागेल हे काही लॉजिकल नाहीये. त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट जे आहे ते रॉंग आहे, वेअर दी स्टेटमेंट फर्स्ट जे आहे ते करेक्ट आहे. आणि त्याच्यामुळे आपला आन्सर जे आहे ते फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर, इथला फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आपलं सी असलं पाहिजे. लेट अस सी वेदर द आन्सर इज सी. यस, आपलं ते आन्सर सी आहे. मित्रांनो, मात्र ह्या संदर्भात काही गोष्टी क्लिअर करणं गरजेचं आहे. फ्रेश वॉटरचा कन्सर्न इथे घेतलेला आहे, ग्राउंड वॉटरचा कन्सर्न घेतलेला आहे. लक्षात घ्या की ग्राउंड वॉटर म्हणजे तुम्ही म्हणजे ॲक्विफर्स मध्ये किंवा वेल्स मध्ये जे वॉटर आहे त्याला आपण ग्राउंड वॉटर म्हणू. अर्थात रिव्हर्स वगैरे सुद्धा त्याच्यामध्ये येतात. पण फ्रेश वॉटरचा जर कन्सर्न येणार असेल तर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वॉटर इज कंटेन बाय अमेझॉन बेसिन. आणि फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 98% ऑफ वॉटर is in oceans. 98% of water is in oceans. If the total water count is considered that is present on the earth, 98% water is in oceans, and only 2% water is a fresh water. And of this 2% fresh water, almost half of it is contained by the glaciers or the ice caps which are present on the snow-clad mountains. And then only what we can say barely one half or half percent water is available in the rivers and other reservoirs, the potable water or the water that can be used for the drinking purposes or what we can domestic purposes. So we are required to use the water in a very judicious manner so that the needs of the future generations would be what we can say protected, and we would not be compromising our present requirements. This is what required from us. मित्रांनो, हे फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि युनायटेड नेशन्स कडनं हा रिपोर्ट जो आहे त्यामुळे पब्लिश होत असतो. आणि हा रिपोर्ट जो आहे तो इनडायरेक्टली वर्ल्ड कम्युनिटीला वॉटर रिलेटेड इश्यूज बद्दल लिटरेट करत असतो. त्याच्यामुळे इम्पॉर्टंट आहे युनेस्को. आपला आन्सर आहे सी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आपलं घेऊया सेकंड. Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in the news in the recent past for its very severe famines? जर तुम्ही न्यूज मध्ये पाहिलं असेल की इथे दिलंय की फॉलोइंग कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम decades of civil strife and food shortages was in the news recent past for the severe famine. काही दिवसापूर्वी तुम्ही ऐकलं असेल की इंडियाने सोमालिया या कंट्रीला आपण फूड ग्रेन जे आहेत एक्सपोर्ट केलेत, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट केलेत. आणि सोमालियाचं लोकेशन जर तुम्ही पाहिलं तर हॉर्न ऑफ आफ्रिका हा एरिया आहे. आफ्रिकेचा बघा हा हॉर्न ऑफ आफ्रिका एरिया आहे. इकडे इथिओपिया नावाचा कंट्री आहे आणि इथे सोमालिया हा कंट्री आहे. इथे रेड सीचा आणि इथे आपला अरेबियन पेनिन्सुला आहे. अरेबियन पेनिन्सुला हा जो कंट्री आहे इथे सोमालिया म्हणून, जिथे सी पायरेट्स खूप फेमस आहेत. या ठिकाणी बाब एल मंडेब नावाची स्ट्रेट आहे. बाब एल मंडेब, ज्याला अश्रूंची सामुद्रधुनी पण आपण म्हणतो. बाब एल मंडेब ही सामुद्रधुनी आहे. त्या ठिकाणी बाब एल मंडेब हा सोमालिया नावाचा कंट्री आहे. मला इथे मॅप दाखवता आला नाही, पण हा सोमालियाच इथलं आपला आन्सर आहे. सोमालिया बद्दल सांगायचं तर सोमालियाला सगळ्यात मोठा समुद्र किनारा आहे. आफ्रिका खंडामध्ये कुठल्याही देशाला एवढा मोठा समुद्र किनारा लाभला नाही, एवढा समुद्र किनारा सोमालियाला आहे. फ्रेंड्स, सोमालिया एन्जॉयज द लार्जेस्ट लॉंगेस्ट कोस्ट लाईन इन आफ्रिकन कॉन्टिनेंट, लॉंगेस्ट कोस्ट लाईन. आणि सोमालिया इज ऑल्सो दी what we can say the unique country in African continent that it contains the most homogeneous culture. But the country is facing severe famines continuously. The country is facing severe food shortages, and government of India has supplied food grains on many occasions to Somalia on humanitarian grounds. The answer is Somalia. But you also know that Somalia is infamous for its sea pirates. You may have heard that many a times the ships passing through the that we can say Bab el Mandeb got what you can say robbed on account of the sea pirates, and that's why you may be surprised that the name
Bab el Mandeb has been given. Bab el Mandeb is the another name of this strait. Bab el Mandeb. This may be the question in the next year's examination. Bab el Mandeb. Bab el Mandeb. Sorry. Bab el Mandeb. Bab el Mandeb. This is the name of the strait that is present there. And Bab el Mandeb is also called as Gate of Tears or Gate of Lamentation or Gate of Grief. It is because no one can no one can smile when his sheep would be robbed by the sea pirates. And that's why the name Bab el Mandeb, meaning Gate of Tears, has been given to this strait. So the Somalia is infamous for this reason. But the fact is that we provide food grains to Somalia because it is facing famines continuously. So our answer should be, let us see whether the answer D is there. Answer is D. Now we should go for the next question. आपण पुढच्या प्रश्नावर जाऊया. Consider the following statements. In India, biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. Friends, Nagoya Protocol was signed in 2010. The biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. This is very correct statement. दोनही स्टेटमेंट जे आहेत करेक्ट आहेत. बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जी आहे इंडियाची ती रिस्पॉन्सिबल आहे ह्या नागोया प्रोटोकॉलचे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह रिअलाइज करण्यासाठी. फ्रेंड्स, नागोया प्रोटोकॉल हा या कंटेक्स्ट मध्ये इम्पॉर्टंट आहे की बायोलॉजिकल जे रिसर्च चालतंय सगळ्या जगभरात त्या रिसर्च मधून जे पण आउटकम बाहेर येतं ते आउटकम जे आहे सगळ्या कंट्रीज मध्ये अशा पद्धतीने शेअर झाले पाहिजे की वर्ल्ड कम्युनिटी जी आहे ती बेनिफिट राहील. असं नको व्हायला की कुठल्या एका कम्युनिटीला कुठल्या एका कंट्रीला बायोलॉजिकल मॅटर्स मधली इन्फॉर्मेशन भरपूर मिळाली आणि ती इन्फॉर्मेशन त्यांनी शेअरच नाही केली बाहेर. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर असं म्हटलं की बॅक्टेरिया बद्दल आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन जर दुसऱ्या कंट्रीजना आपण शेअर नाही केली तर अल्टिमेटली इन द लॉंग रन हा कुठेतरी मला असं वाटतं की आपल्यासाठी पण एक मोठा धोका होऊन जाईल. म्हणून तुम्हाला जी जी इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे तुमच्याकडे जी जी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही शेअर केली पाहिजे वेगवेगळ्या कंट्रीज बरोबर. मग हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते नागोया प्रोटोकॉल बद्दल आहे आणि ते दिलेलं आहे की जे काही बेनिफिट्स मिळणार आहेत तुम्हाला एखाद्या रिसर्च बद्दलचे इन्व्हेन्शन बद्दलचे ते बेनिफिट्स तुम्ही शेअर म्हणजे त्याचे बेनिफिट जे आहेत ते इतरांना पण मिळाले पाहिजे ती इन्फॉर्मेशन शेअर करून. तर हे दोनही स्टेटमेंट जे आहे ते दोनही स्टेटमेंट बरोबर आहेत म्हणून आपला आन्सर जे आहे ते सी आहे का बघूया. आन्सर सी. तर ते आपला आन्सर सी आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ क्वेश्चन आहे, with reference to Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. Second statement, infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. Statement C is infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. And D, infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. सगळ्यात महत्त्वाचं, with reference to Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? मित्रांनो बघूया, total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that of received at the poles. This is not fair. इतकं पण आपण म्हणू नाही शकत की 10 टाइम्स पोलर रिजन्स पेक्षा जास्त असेल. त्याच्यामुळे स्वाभाविक हे इन्सुलेशनचा हा जो स्टेटमेंट आहे हे स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट वाटत नाही. सेकंड स्टेटमेंट जर घेतलं, इन्फ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इन्सुलेशन, हे प्रोबॅबली जे ते आपल्याला आन्सर वाटतंय. इन्फ्रारेड वेव्स आर लार्जली ऍब्सॉर्ब बाय वॉटर. लक्षात घ्या की इन्फ्रारेड वेव्ह ज्या आहेत, आता तुम्ही म्हणणार की यांचं इम्पॉर्टन्स काय इन्फ्रारेड वेव्हचं. मित्रांनो, तुम्ही ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा पॉइंट ऐकला असेल, अर्थातच न ऐकणार कोणी पर्सन नसेलच. ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा जो पॉइंट आहे, ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा मुळातच इन्फ्रारेड वेव्हचा रिझल्ट आहे. इन्फ्रारेड वेव्हचा रिझल्ट आहे. You may have heard on several occasions that greenhouse gases are responsible for warming of the environment of the earth. But the fact is that the greenhouse gases do not absorb the sun rays. Rather, the compound gases, that means greenhouse gases,
the molecules of the greenhouse gases get vibrated on account of the infrared radiation. The culprit behind the global warming is infrared waves, infrared rays. These infrared rays vibrate the molecules of the greenhouse gases, and on account of the vibrations caused by the infrared waves, these molecules get heated, and that's why the atmosphere gets warm. And so the effect is called as greenhouse effect. We are calling the effect as greenhouse effect because it becomes responsible for the evolution of life on Earth. Of course, the greenhouse effect is optimal. When optimal, that is good. But when the proportion of the greenhouse gases in the atmosphere increases, the effect also becomes negative for us, and the normal temperature, what we can say, goes above, and so we call it global warming. So greenhouse gas, even if greenhouse gases are responsible for the heating up of environment, but the greenhouse gas molecules are heated by the infrared rays. So here the statement C is incorrect because they are not absorbed, rather they vibrate the molecules, these waves. So this statement is wrong. Then infrared waves are not visible, are not the part of visible spectrum. So this statement is wrong. So the ultimate option remains for us B. Option B is the ultimate option. So let us see whether option B is there or not. Option B. Now let us go on the question number 5. Consider the following statement. Statement 1. The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. This is the first statement. Then statement second is the high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. मित्रांनो, म्हणजे जर का आपण तुम्ही पाहिलं तर इथे हे स्टेटमेंट जे आहे ते पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे का ते जर पाहिलं, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हे स्टेटमेंट जे आहे जर तुम्ही पाहिलं कंटिन्युअसली जिथे पाऊस पडतो, कंटिन्युअसली पाऊस पडतोय, पाणी जे लिचिंग सारखी ऍक्शन होते, लिचिंग सारखी ऍक्शन जमिनीची होऊन जाते, आणि जिथेही जमिनीमध्ये लिचिंग सारखा इफेक्ट होतो, एक लक्षात ठेवा की त्या सॉइल मध्ये शक्यतो ह्युमस कंटेंट किंवा न्यूट्रिशन साठी पिकांसाठी जे न्यूट्रिशन घडून आणणारे जे घटक आहेत, कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, त्यांचं प्रमाण लेस होऊन जातं, कारण ते डिझॉल्व्ह होऊन सगळं पाण्याबरोबर वाहून जातं. जिथे रेनफॉल जास्त आहे, ऑब्व्हियसली तिथली सॉइल जी आहे तिथे लिचिंग जास्त होते, आणि लिचिंग जर का जास्त होणार असेल तर ती सॉइल न्यूट्रिएंट्सनी एवढी रिच नाही राहत, हे लक्षात ठेवा. Wherever you find that the rains are very strong or continuous rainfall is there, the micronutrients get dissolved in the water, and they get, what you can say, the soil becomes what we can say short of all these nutrients, because these nutrients get flown on account of the solubility. And so the first statement, the soil in tropical rainforest is rich in nutrients, ultimately the statement is a wrong statement. Though the soil is having though the soil receives more waters on account of rainfall, and it becomes a cause for the decay of the living matter or the biological matter, but ultimately even if the decay happens, even if the decomposition happens of the dead matter, but it goes, what we can say, dissolve, and what we can say, the soil becomes deficient in the nutrients. So the first statement is a wrong statement. The high temperature and moisture in rainforest cause dead organic matter in dead soil. And anyhow, if the first statement is wrong, you are given very easy, what we can say, chance to pick up one statement, one option, that is D. So option D is our answer, 5D. 5D our answer. Then question number 6, consider the following statements. Statement 1, the temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than winter. Statement second, the specific heat of water is more than that of land surface. This is the second statement. Now we have to pick up one option, A, B, C, or D. If both the statements are correct, and if the statement second is the explanation of statement 1, then our answer would be A. If the statement, both the statements are correct, but the second statement, if it is not the explanation, then our answer would be B. If statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, option answer would be C.
and if on the statement second is correct but statement 1 is incorrect, then our option would be D, म्हणजे this is our answer. So आपण बघूया की टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जर का विचारात घेतलं तर कॉन्टिनेंट्स अँड ओशन्स मध्ये आपण पाहिलंय मित्रांनो की उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा टेम्परेचर वाढतं, अर्थातच सन जो आहे ओव्हरहेड असतो, इन्सुलेशन अर्थातच व्हर्टिकल इन्सुलेशन पृथ्वीवर येत असतं आणि एक स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला माहिती आहे की सॉइल जी आहे लवकर तापते आणि लवकर थंड होते आणि वॉटर ॲज कम्पेअर टू जे आहे वॉटर उशिराने तापतं आणि मात्र थंड जे आहे ते उशिराने होतं. स्वाभाविक इफेक्ट जो आहे तो जास्त काळ समुद्रावर वॉर्मचा असतो आणि कोलनेसचा जो इफेक्ट जो आहे तो सॉइल पार्टवर म्हणजे लँड मासवर जास्त काळ असतो. आणि अल्टिमेटली जर का समर सीझन म्हटलं तर समर सीझन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की डेज आर व्हॉट वी कॅन से लॉंगर, मोठे मोठे दिवस असतात. म्हणून जर पाहिलं टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स अँड ओशन्स इज ग्रेटर ड्युरिंग समर दॅन इन विंटर, हे अगदी बरोबर आहे. जर का तुम्ही स्टेटमेंट सेकंड पाहिलं तर हे स्टेटमेंट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज मोर दॅन दॅट ऑफ लँड सरफेस, हे मात्र चुकीचं आहे. स्पेसिफिक हीट जी आहे लँड सरफेसची जी आहे ती जास्त असते ऍज कम्पेअर टू वॉटरची, म्हणून स्टेटमेंट सेकंड रॉंग आहे. तर मग आपला आन्सर जे आहे 6 जे क्वेश्चन आहे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आणि स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, हे आपलं आन्सर असलं पाहिजे. लक्षात ठेवा हा कॉन्ट्रास्ट आहे म्हणूनच रेनफॉल पण आपल्याकडे होतो, म्हणूनच मान्सून विंड्स जे आहे ते समुद्राकडनं सॉइलकडे वाहत येतात किंवा लँडमासकडे वाहत येतात. मित्रांनो जर हे घडलं नसतं तर मग कदाचित मान्सून सुद्धा वीक झाले असते किंवा आपल्या म्हणजे इंडियन लँडमासवर जे मेन लँडमास आहे त्या ठिकाणी पाऊस पडणं पण कदाचित अवघड झालं असतं किंवा रेनफॉल हा मला असं वाटतं की इफेक्टिव्ह नसतं झाला. पण उलट जर का लँडमास दिवसा तापतं आणि रात्री ते खूप फास्ट थंड होऊन जातं आणि त्यामुळे रात्री जमिनीकडनं जे लँड ब्रिज जी आहे ती समुद्राकडे जाते, त्याच्या उलट दिवसा जे आहे जमीन खूप तापते, व्हॅक्यूम क्रिएट होतं आणि स्वाभाविक बॅरोमेट्रिक प्रेशर कमी झाल्या कारणाने समुद्रावरचा एअर प्रेशर जास्त असतो आणि समुद्राकडनं हवा लँडमास कडे वाहते, त्याला आपण सी ब्रिज म्हणतो. सी ब्रिज येते तेव्हा वॉटर वेपर कंटेंट जी घेऊन येते आणि अल्टिमेटली रेनफॉल होतो. हे जे डिफरन्सेस आहेत म्हणजे लँडमासचं आणि समुद्रावरचं पाण्याचे आणि जमिनीच्या टेम्परेचरचे, these differences ultimately become responsible for the rainfall or precipitation. त्याच्यामुळे हा एक इफेक्ट जो आहे तुम्ही अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. मित्रांनो आता आपला आन्सर सी होतो, बघूया सी आन्सर आहे का. सी. त्याच्यानंतर आपला क्वेश्चन 7 आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. In a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. In P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. मित्रांनो आता ह्या ठिकाणी आपण जर का विचारात घेतलं तर ह्या स्टेटमेंट्स बरोबर आहे की काय. एक तर पहिले लक्षात घ्या, पी वेव्स दॅट मीन्स प्रायमरी वेव्स. सिस्मोग्राफ, you know what seismograph does? Seismograph records the earthquake waves because seismology is the scientific study of earthquakes. Seismograph is the what we can say instrument that measures the earthquake waves or seismic waves. Earthquake waves are also called as seismic waves. The instrument is used for recording the waves. And you know that Richter scale is the unit on which the intensity of the earthquake is measured. There are primary waves, secondary waves, and surface waves. These are three types of the earthquake waves. Primary waves are the faster waves. These waves can travel through the liquid as well as the solid mediums. And these waves are the waves which are recorded earlier than any other waves. So primary waves recorded earlier than S waves, that means secondary waves. This is correct statement. It is very obvious that this is correct statement. And in primary waves, the individual particles vibrate to and fro. This is fact. To and fro. That means पुढे आणि मागे म्हणजे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड हे जे आहे. आपण बघा जर्नी जातो, आपल्याला म्हणजे कामाच्या ठिकाणी जातो तेव्हा आपण कामाला दिवसभर तिकडे कामाला जातो, संध्याकाळी पुन्हा परत येतो, म्हणजे टू अँड फ्रो जाऊन आणि येणं, म्हणजे हे पी वेव्स टू अँड फ्रो त्यांची मुवमेंट असते. आणि टू अँड फ्रो जेव्हा मुवमेंट असते शक्यतो दिस वेव बिकम लेस डेंजरस. बट वेन दे waves propagate in the direction of up and down, then these waves are become responsible for the damages.
आणि सेकंडरी वेव्ह ज्या आहेत त्या सेकंडरी वेव्ह मध्ये तसं घडतं. हे सेकंड दोन स्टेटमेंट जे बरोबर आहेत आणि त्याच्यामुळे आपला ऑप्शन सी आपलं आन्सर असलं पाहिजे. लेट अस सी वेदर ऑप्शन सी इज आन्सर. क्वेश्चन नंबर 7 सी आन्सर तेच आहे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 8 विथ रेफरन्स टू कोल बेस्ड thermal power plants in India, consider the following statements. None of them uses seawater. Friends, there are thermal power projects on the what we can say coastal areas. They use the saline water, marine water. So this is wrong statement. None of them is set up in water stress districts. हे पण चुकीचं आहे. There are thermal power plants which are established in regions where the water is already scarce. So statement wrong. Second is wrong. Then none of them is privately owned. There are some privately owned projects also. So which statements are correct? Which nothing, no statement is correct. So our answer is none. D. Question number 8, option D. Then question number 9, Olbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following? Olbachia method. This is the method where bacteria are used for the selective control of the mosquitoes, because mosquitoes are such type of what you can say vectors which become responsible for the spread of many diseases like dengue, malaria, chikungunya. Such type of diseases are spread to our population by the mosquitoes. Mosquitoes are the carriers of the pathogens like viruses, chikungunya virus, then dengue virus, and the plasmodium. That means the causative agent of malaria. Such type of pathogens are carried by the mosquitoes, and so mosquitoes are very what we can say nuisance to the human society. But the total elimination of mosquitoes is also not possible, and even if it is possible, the food chain may get disturbed. If we do not have mosquitoes, we may also lose the sleep. At least some of the people who are producing good nights and some other what you can say mosquito repellents, they may be losing the sleep if there are no mosquitoes. Some what you can say medical professionals who are selling the medicines on malaria or dengue or chikungunya would also lose their sleep if the mosquitoes declare that there would not be presence of mosquitoes. So this is joke apart, but the Wolbachia method employs a special technique where a large number of male mosquitoes are released in the environment, and when large number of male mosquitoes are there, ultimately the population of the mosquitoes get reduced. Population of mosquitoes get reduced, and ultimately controlling the viral disease spread by mosquitoes happens. So answer 9 is the answer. Converting crops residues, producing biodegradable plastics. This is very in the first instance I can eliminate, because we know Olbachia is related to mosquitoes. Well, mosquitoes, selective control of mosquitoes. So our answer should be A. Then answer 10, question number 10. Consider the following activity: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, and capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into the abundant subterranean mines in the form of carbonated waters. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? कार्बन कॅप्चर अँड सिक्वेस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल आहे. तर मित्रांनो, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक्स ऑन फॉर्म. बेसॉल्ट जर का म्हटलं तुम्ही कॅल्शियम कार्बोनेट येतं स्वाभाविक ते एक. त्याच्यानंतर अल्कॅलिनिटी ओशियन्स बाय ऍडिंग लाईम म्हटलं तरी कॅल्शियम कार्बोनेट आलं, कार्बोनेट. आणि कॅप्चरिंग कार्बन डायऑक्साईड रिलीज बाय व्हेरियस इंडस्ट्रीज अँड पंपिंग इट इनटू, हे पण येतंय. म्हणजे स्वाभाविक तीनही स्टेटमेंट जे आहे आपले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन साठी युजफुल आहेत. मित्रांनो, ग्रीन हाऊस इफेक्ट आणि त्याच्यानंतर सबसिक्वेंट वाढलेलं ग्लोबल वॉर्मिंग या सगळ्यांनी वर्ल्ड कम्युनिटीला अलर्ट केलेलं आहे अबाउट वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या की कार्बन डायऑक्साइड अँड कार्बन कंपाउंड्स, इस्पेशली कार्बन डायऑक्साइड अँड मिथेन, आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी what we can say global warming. The large large amount of emission of carbon dioxide and methane are adding the problem or worsening the problem of the global warming.
And if we want to control the, what we can say, the emission of greenhouse gases, that is the emission of carbon dioxide, some other, what we can say, new ways or new techniques are required to be followed by us. For example, we cannot, what we can say, control the expansion of the urbanization. We cannot control what we can say, the waste of food and such type of activities which are responsible for the emission of greenhouse gases. But at least we can do such things which may be helping us to trap the carbon dioxide or carbon, so that it would be reducing the greenhouse gas proportion in the air. So this is what the carbon sequestration is. And all these statements are the correct statement in this regard. So let us see question number 10's answer is C or not. So answer C is there. Then 11, question number 11, aerial metagenomics best refers to which of the following situations. मित्रांनो, जर का आपण ह्या एरियल मेटाजेनोमिक्सचा जर का आपण विचार केला, तर हे तुम्ही जर पाहिलं, कलेक्टिंग डीएनए सॅम्पल्स फ्रॉम एअर इन हॅबिटाट ॲट वन गो, अंडरस्टँडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पेसीस ऑफ हॅबिटाट, then using airborne devices to collect blood samples from moving animals, sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies. तर जर का तुम्ही हा विचार केला, तर मला असं वाटतं की यामध्ये आपला आन्सर ए जे आहे, कलेक्टिंग डीएनए सॅम्पल्स फ्रॉम एअर इन अ हॅबिटाट ॲट वन गो, हे एरियल मेटा जिनॉमिक्स जे आहे त्याचा आन्सर यायला पाहिजे. क्वेश्चन नंबर 11 चा आन्सर ए आहे का बघूया. क्वेश्चन नंबर ए. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 12, microsatellite DNA. Microsatellite DNA is used in the case of which of the following? Studying the evolutionary relationship among various species of fauna, stimulating stem cells to transform into diverse functional tissues, promoting clonal propagation of horticultural plants, and assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in population. म्हणजे आपला जर का आपण विचार केला मित्रांनो, तर हे मायक्रोसॅटेलाइट डीएनए आपण एक नवीन अशी एक टेक्निक आणलेली आहे की त्या टेक्निक मध्ये जी काही प्लांट्स जेवढे पण आहेत, प्लांट्स, या प्लांट स्पेसिस मधली जी इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप जी आहे ती आपल्याला अभ्यासायची आहे. डीएनए चे जे काही सेगमेंट्स आहेत, डीएनएच्या सेगमेंटचा यूज करून त्यासाठी मायक्रोसॅटेलाइट डीएनए टेक्निक वापरलेलं आहे. आणि त्याचं आन्सर जे आहे फौनाच्या रिलेटेड असल्या कारणाने आन्सर ए त्याचं आन्सर आहे. तर आपण बघूया की आन्सर ए आहे का 12चं. आन्सर ए. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 13, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, 7th August is declared as the National Handloom Day, and statement 2nd, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. 7th August is declared as National Handloom Day. National Handloom Day, and it was in 1905 that was the Swadeshi movement was launched. Both the statements are correct, and the statement 1 is explanation हे जास्त appropriate असलं पाहिजे, कारण आपल्याला माहिती आहे नॅशनल हँडलूम डे जो आहे तो सेलिब्रेट केला जातो 7th ऑगस्टला. पण हे नेमकं म्हणजे त्याचा जर का आपण विचार केला तर हे स्वदेशी मुवमेंटचा आणि त्याचा काही संबंध आहे का? मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे 1905 मध्ये बेंगालचं पार्टिशन झालं होतं. लॉर्ड कर्झनने त्याच्या डिवाइड अँड रूल म्हणजे फोडा आणि राज्य करा या धोरणाच्या अंतर्गत इंडियामध्ये आपण पाहिलं की एका कम्युनल लाईन्सवर त्याने रिजन्सी डिव्हिजन करून टाकलं होतं. फायनल आपण त्याला म्हणतो फाळणी करून टाकली होती आणि त्याच्यामुळे कम्युनल टेन्शन्स वाढलेले होते. ते जी ऍक्टिव्हिटी होती टू द पार्टिशन ऑफ बेंगॉल वॉज अपोज्ड बाय इंडियन्स. आपण इंडियन्स कडनं अपोज केली. त्यासाठी जी मुवमेंट लॉन्च केली त्या मुवमेंटला आपण स्वदेशी मुवमेंट म्हणतो आणि ती मुवमेंट 1905 मध्ये म्हणजे ऍक्च्युअली स्टार्ट झाली होती आणि त्याच डेटला स्टार्ट झाली होती, म्हणून आपण जनरली तो नॅशनल हँडलूम डे म्हणून सेलिब्रेट करतो. स्वदेशी मुवमेंट ही पुढे जाऊन अल्टिमेटली रिस्पॉन्सिबल ठरली होती काँग्रेसमधल्या स्प्लिटसाठी, पण ते पण तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. In 1907, in the Surat session of Congress, we witnessed the split in Congress, where the extremists were expelled from the Congress Working Committee by the moderate leaders, and the patch-up could happen only in 1916-17
and so these two events are required to be remembered by you. 7th August नेक्स्ट फ्युचर मध्ये कदाचित जे एक्झाम्पल क्वेश्चन येतील तर याला कुठेतरी रिलेटेड एखादा क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जाऊ शकेल, हा तुम्ही विचार करायचा आहे स्वदेशी मुवमेंटच्या रिलेटेड. पण इथे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अँड स्टेटमेंट सेकंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 should be our answer. So A are 13A. Final question, consider the following statements. We are talking about question number 14. Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. And statement second, Switzerland has the second largest gold reserves in the world. मित्रांनो, जर का तुम्ही विचार केला तर तुम्ही एक गोष्ट समजू शकतात की कधी स्वित्झर्लंड जे आहे हे तर तुम्ही रिझर्व सेकंड लार्जेस्ट रिझर्व म्हणून तर तुम्ही घेणार नाहीत. जनरली ऑस्ट्रेलियामध्ये कुलगार्डी वगैरे रिजन जे आहे त्याच्यामध्ये गोल्ड रिझर्व जास्त आहेत, ते आफ्रिकामध्ये जास्त आहेत, युनायटेड स्टेट्स मध्ये आहेत. पण स्वित्झर्लंड हा गोल्ड रिझर्व होल्ड करतो, हे स्टेटमेंट जे आहे ते अल्टिमेटली रॉंग स्टेटमेंट येतं. आणि जर का तुम्ही मग अल्टिमेटली फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे ते फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्ही घेऊ शकतात की ते बरोबर आहे, कारण तसे ऑप्शनच नाही आहेत. यामुळे मित्रांनो जर का तुम्ही पाहिलं तर काही अंशी हा पेपर जो आहे तो तुम्ही लॉजिकली बरोबर सोडू शकत होतात. हे स्टेटमेंट जे आहे ते ऑटोमॅटिकली बरोबर येऊन जातं. आपला आन्सर जे आहे ते 14th C असलं पाहिजे, 14th C. मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण 14 क्वेश्चन जे आहेत जिओग्राफी आणि करंट अफेअर रिलेटेड घेतले. नेक्स्ट डेला म्हणजे टुमॉरो आपण आणखी पुढचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते डिस्कस करूया. आय होप की हे क्वेश्चन जे आहेत नेक्स्ट इयरचे जे एक्झाम साठी प्रिपेअर करणारे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी युजफुल ठरतील. मित्रांनो बघा, मी तुम्हाला बोललो होतो की हा जो स्कोर आहे या पेपरचा तो अराउंड 80च्या आसपास लागेल आणि त्या विद्यार्थ्यांना मी अपील केलं होतं की दोज हु आर हॅव्हिंग लेसर स्कोर ऑर बिलो 90 शुड स्टार्ट प्रिपेअरिंग फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन. आणि मला वाटतं की आज जो रिझल्ट आला तो रिझल्ट बघून तरी त्यांना ते रिअलाइज झालं असेल. मी आणखी अपील करेल नेक्स्ट इयर स्टुडंट्सना सुद्धा, जे लोक आता प्रिपेअर करतायत त्यांच्यासाठी, की पेपर हा असाच असणार आहे, टफर असणार आहे, टफर होणार आहे नेक्स्ट इयर सुद्धा. आपण मात्र येणाऱ्या त्या पेपरच्या चॅलेंजेससाठी आपण रेडी असलं पाहिजे. आतापर्यंत जे पण क्वेश्चन्स आपण डिस्कस केले त्या क्वेश्चनचाच कुठला तरी धागा घेऊन एखादा थ्रेड घेऊन तुम्ही त्याचा पोस्टमार्टम केला पाहिजे आणि ते टॉपिक जे त्या टॉपिक्सवरच तुमचा फोकस असला पाहिजे ज्याच्यावर यूपीएससी कायम क्वेश्चन करते. मित्रांनो, आज ह्या व्हिडिओमध्ये आपण थांबूया इथे आणि नेक्स्ट डेला जे आहेत आपण पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.